Hello everyone, this is Dr. Kavitha Gautham, infertility specialist from Bloom Life Hospital, Velachery. So when we talk about infertility, I think we are all aware that infertility is a very common problem. 1 in 6 couple have this issue of infertility. What we don't understand, always we think that the infertility is a problem of a woman. ஒரு பொண்ணுக்கு தான் இன்ஃபர்டிலிட்டினா பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இன்னுமே நிறைய பேர் நினைக்கிறோம். பட் ஒரு 100 பேர் எடுத்தோன்னா almost 40 people are having problem with women and 40% of the people have problem with the men. And 10% it could be a combined issue or it could be a sexual related issue. So in the 40% men அப்படின்னு வரப்போ நிறைய menனுக்கு வந்து it's kind of something which they cannot accept. No, still we have this taboo of men not freely talking about their issues. So here I'm going to talk about what could be the reason for men where they can approach us early. மென்னுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் or அறிகுறிகள் இருந்தால் சீக்கிரமாக டாக்டரை வந்து பார்க்கலாம்ங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஸோ இனிஷியலி இஃப் த மேன் ஹேஸ் சம் erectile dysfunction, லைக் உங்களுக்கே இனிஷியலாக தெரிய வருது that you don't have erection or you are not able to perform or your erection goes off quickly, that is premature ejaculation. இந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன டவுட் இருந்ததுன்னா I think it is better to come and clarify with the doctor early itself, even before marriage or once you could get married. Immediately if you identify that there could be a issue, I think it is better to open up with a doctor. It could be an urologist, it could be a gynecologist, it could be an andrologist as well, or it could be a sexologist. So many different specialty people are available to address this issue. So innume vanda I see couple coming to me after 5 or 6 years of marriage with a sexual difficulty. So adla yarukku difficulty nu நம்ம ரொம்ப பார்த்தோன்னா it could be for both, it could be for women, it could be for the man as well. But when it's a man to open up and talk to us takes a long time. So first eye to eye contactke வரமாட்டாங்க, they'll be like looking down. அதுலேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும் like maybe the man has a problem அப்படிங்கிறது. So I think it is a time to open up and most of these issues are correctable. So நம்ம கரெக்ட் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் நீங்கள் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணணும். When it is a correctable issue, I think it is better to approach us and get the guidance faster rather than putting yourself and your spouse into a bad situation. The other thing would be hormonal issues, like sometimes you will have gynecomastia, the breast development for a man. So இந்த மாதிரி இருக்கப்ப நம்மளுக்கே தெரியும் that there is some kind of difference that we are feeling in our body and we need to test our hormones. So சில genetic problems, genetic syndromesல இந்த மாதிரி gynecomastia or genetically மரபணு ரீதியாகவே நம்மளோட chromosomes are different, then we can have such issues. So இதெல்லாம் நம்ம earlyயாக வந்து கேட்டுக்கக்கூடிய விஷயங்கள். And third would be obesity. Obviously நீங்கள் வந்து ஒரு 120 கிலோக்கு மேலே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான பிரச்சனைகள் அதனாலேயே நிறைய இருக்கும். Obesityனால you're not able to perform your sexual function properly, your ejaculation can be affected. Obesity in வர சமயத்தில் நம்மளுக்கு other lifestyle disorders like diabetes, hypertension இந்த மாதிரி மற்ற விஷயங்கள் ஆட் ஆன் ஆகிறப்ப diabetes especially will affect your erection. So erectile dysfunction ஈஸியாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். So when you're getting married or you're married, probably you have to start reducing or losing your weight, or if you're not able to do that, at least take your diabetic medication and your cholesterol medication and your hypertensive medication correctா. இதை நம்ம ஒழுங்காக எடுத்தோனாலே I think ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வராமல் தவிர்த்துக்கலாம். The most important thing is to lose weight, but அது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக நடக்கிறது கிடையாது. But I think at least we should start as a first step and next will be your occupation. So என்ன மாதிரியான வேலைகளில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது it's very important. For people who are working in IT field, I'm in an area where I'm surrounded by IT people. So what I commonly see is that UK shift, US shift அப்படி பண்ணுறவங்க, especially people who are working long hours in the night or continuously night shiftே வந்து பல வருஷங்களாக பண்ணுறவங்க. So continuous night shift is something which will definitely affect your circadian rhythm. So when your circadian rhythmங்கிறது நம்மளோட sleep pattern. So the hormones generally tend to secrete at 4 AM in the morning. So இந்த 4 AMக்கு நம்ம தூங்காமல் நம்ம முழிச்சிட்டு இருக்கோம், இல்லை அந்த டைமில் போய் ஒரு ஸ்மோக் ஒரு ஃபுட் இன்டேக் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா obviously your hormonal imbalance is going to be there. And if you're continuously doing this for a longer period of time, ஒரு
5 வருஷம் 6 வருஷத்துக்கு கண்டினியூஸாக நம்ம நைட் ஷிஃப்ட்லேயே இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக your body is not going to be the same. Your hormone secretion is going to be different and உங்களுக்கு கண்டிப்பாக sperm countல குறைபாடுகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. sperm count difficulties or motility difficulties can be there. ஸோ இதனாலேயே நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் there could be a delay in conceiving. So other most important thing is the people who are working like lorry drivers or auto drivers or who are exposed to intense heat. ஸோ வெயில்லையும் அனல்லையும் ரொம்ப நேரம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஜாபில் இருக்கும். And especially the other most important group is the marketing people. So the marketing people, they are target oriented, they work under stress and they keep traveling in two-wheeler for a longer distance, and most of the time I see they have some difficulty in their sperm count. And also people working in hotel industry, the cook, masters and the welding under department or factories la vela seiravanga ivanga ellarkume when they are exposed to high intense heat all through the day, I think there is a change in their body temperature, eventually changing the semen production. So these are certain things which நம்ம இனிஷியலாகவே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனைகளாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா I think it's easy for you to approach and sort this problem easily. Sometimes it's difficult to change our job, but at least we will understand how to maintain ourselves in a better way in the same job. Other important thing is risk factors. Risk factors என்னெல்லாம் இருக்கலாம் for a man to have a male infertility is obesity, as I already told about. The second would be the smoking. Smoking is one of the very very common and very very high risk factor. அதாவது ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹாலான்னு பார்த்தோன்னா smoking is very bad. Alcohol is acceptable. So smoking is that bad that it can directly have an effect on the sperm count and motility and the morphology. And third would be the alcohol. Alcohol intake occasionally, that is once in a month or occasionally is like probably once in 15 days is acceptable. But more amount of alcohol every day or getting into addiction is something and which is to be avoided. And illicit drug abuse. Drug abuse is something which is definitely going to affect entire system of your body, including your fertility. And fourth will be your sleeplessness. So nalla thookam abdingadhu it's very important. Though nowadays we are trying to be awake for so many reasons, like we need to meet our friends, go for a party or watch a TV. So many reasons we have, but I think we should all understand is our sleep is one of the most important thing. Like every time a diet and exercise important nu solromo, the third thing will be your sleep. So sleep undisturbed 7 to 8 hours sleep is mandatory for a man. So too much of snoring during sleep or sleep apnea sollo nadula endichu ukkaradhu romba disturbed ah irukkiradhu தூங்கி ஏஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ரொம்ப டயர்டா like you feel like you've not slept the entire night. So these kind of sleep disturbances is over the period of time or long standing இந்த மாதிரியே இருக்கு உங்க lifestyle அப்படின்னா probably your sleep disturbance will affect your hormone secretion and eventually causing imbalances. The next one is the medical causes. So what we so far saw is அவங்களோட பர்சனல் ரீசன்ஸ், யுவர் என்வாயன்மெண்டல், யுவர் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் யுவர் ஜென்ரல் காசஸ். இப்போ மெடிக்கல் காசஸ் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அட் த லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிஸ். டெஸ்டிஸ் லெவலில் நம்ம டெஸ்டிஸ்லேயே சம் டியூமர் இருக்குது ஆர் டெஸ்டிஸ்லேயே சம்திங் கால்ட் ஹைட்ரோசீல் ஆர் சம்டைம்ஸ் ஹர்னியா ஆர் எனிபடி ஹூஸ் கான் த்ரூ அ ஹர்னியா சர்ஜரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் இட் கேன் அஃபெக்ட் அவர் டெஸ்டிகுலர் ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ லாங் ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அட் த டெஸ்டிஸ் அகேன் கேன் இன்ஃபெக்ட் த blood flow to the testis, eventually then affecting our hormonal balance, eventually affecting the sperm production. Other most important thing, once the sperm is produced, it has to come out. So the coming out is through a duct. So in the duct any adaipu, any infection can again block the entire transportation of the sperm outside. So namalukku sperm production irukkum, it will not come out. So this is testicular blockage. The other thing is ejaculatory defects. Ejaculatory defects is when you have erectile dysfunction or premature ejaculation. Those kind of things can again affect your sexual function. Most important thing is the genetic problems, where sometimes you will have a abnormal chromosome in our body that you don't produce
sperm at all. There are certain syndromes like cartilaginous syndrome. Those kind of, it's very rare, it's not very common, but இந்த மாதிரி syndromes இருக்குது. நம்ம genetically Turner's-ஆ Klinefelter's-ஆ இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் we don't get to have the gamete, that is a sperm. These are things which is uncorrectable. நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியாது, but at least if we identify the genetic issue, at least we will try to find a right solution for that. The other one is the testicular failure. இப்போ எப்படி பெண்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து நமக்கு மெனபாஸ் வருது, ப்ரிமெச்சூர் ovarian failure சொல்கிறோமோ, இது மாதிரி மென்னுக்குமே சில பேருக்கு ஏர்லியாக டெஸ்டிகுலர் ஃபெயிலியர் வரலாம். இது ஏன் வருது அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது. It could be a sporadic condition, something somewhere it can rarely happen for anyone. So அந்த மாதிரி testicular failureல இருக்காங்க அப்படின்னா, that means your testis has shut down its function completely. So it is very difficult to rejuvenate your testis. The scientists and the researchers are happening at that point right now, that stem cells மூலமா testis நம்ம திரும்ப ஏதாவது பண்ண முடியுமாங்கிறதா researchers are happening, but it's still not proven, it's still not helpful. But testicular failure போயிட்டீங்க அப்படின்னா, then again your sperm production will be nil. So whatever the problem may be, first identify whether you have an issue and try to prevent it, and always be on the preventive side. Or a healthy lifestyle, proper diet, exercise and sleep is mandatory for a man, and then your relationship with your wife is going to be the other important thing which you have to focus on. And even then, if you have an issue, please feel free to approach one of the doctor, feel free to talk about your problem. There is always a solution for whatever the problem is.